Hello, my name is Denise. I am an alcoholic. Translate. You can go way more than that. You can go up to two Okay, minutes. Okay. okay, ఆవిడ పేరు డెనీస్ అంటండి. ఆవిడ త్రాగబోతు. Yeah, please go ahead. okay. I have a sobriety date. Is September 26th of 2015. I have a sponsor. Her name is Stacy S, and she knows she's my sponsor. Thank you for asking me to share here. I'm really grateful to be here. And I came into Alcoholics Anonymous 20 years prior to my sobriety date. And I struggled. I struggled a lot. I came in and out of the rooms. I was using the meetings as like an emergency room. I would feel very wounded and but I couldn't grasp the program because I had a problem taking suggestions and listening. They told me to get a sponsor, and I did not. I figured I could do this on my own, and every time I thought I could do it on my own, I failed. The day September 25th of 2015, I was sitting at home in a place that I was about to be evicted from, and I had no money. I went into the store to steal food. Um, I had gotten a paycheck and I spent all of the money for alcohol and other substances. Translate. Thank you so much. That was perfect. Yeah. So ఆవిడకేమి కొత్త కాదండి. ఆవిడ సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఆ ఏంటంటే మీకు చూసుకున్నారంటే సెప్టెంబర్ 26, 2015. అయితే దాని ముందు నుంచి కూడా పరిచయం ఉంది. అయితే ఎలా వాడుకునేదాన్ని అంటే నేను అదేదో ఆ, ఏమీ చేసేదాన్ని కాదు. ఏదో వచ్చిపోతూ ఉండేదాన్ని. ఒక సపోర్ట్ గ్రూప్ కింద వాడేదాన్ని. సో లాస్ట్కి ఏమైంది అంటే ఇలాగా వెళ్తూ వెళ్తూ వెళ్తే ఉంటే సెప్టెంబర్ 25 అంటే ఒక రోజు ముందు నేను ఒక చోట దొంగతనం చేసి ఆ దొంగతనం తోటి వచ్చిన డబ్బుల్ని తాగుడికిని వేరే మత్తు పదార్థాలకి వాడుతున్నాను అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ డెనిస్. Yes, I had a very spiritual experience that day, September 25th. Um, I, I felt very disturbed mentally. I was beaten into a place where I really wanted help. September 26th, I reached out to a member of Alcoholics Anonymous who eventually became my sponsor for 10 years. And I said, I can't do this anymore. I sat at the table in that apartment and I asked God to please help me. That was the most sincere prayer I had prayed in a long time. Um, and I was willing to do whatever it took. So my friend came, she said, pack a bag. And she came and took me to a treatment center. One treatment center I had been to several times. They allowed me to come back. And I was so grateful. I went to the treatment center and I did everything they asked me to do. Before I would talk so much, I would be there and I would act as if I wanted to be sober, and then I would leave. But this time I didn't leave, and they said now I could go to a 28-day program, and I went to a 28-day program. They transported me there, and when I went to that 28-day program, um, I stayed there, and after that I um, went to a recovery home. Now I had been to many recovery homes before, but I went to a recovery home and I did what they asked me to do. Um, I was so tired of the life I was living and drinking and being around people I didn't know, taking a chance on my life. Um, I was tired. I was tired, and
I'm so grateful that I feel God intervened because I was too exhausted really to think about another check, another run, another anything. I just wanted help. And so I accepted the help. And I haven't had a reason to pick up anything since. I got involved in a program of Alcoholics Anonymous, and I started to do service work. I started to make meetings. I got a sponsor. I did what they asked of me, and my life began to change. And I started to do the steps. And the first word and the first step, we. Let me I never. translate here, if you don't mind. Please. Thank you. Mm-hmm. సో 25 సెప్టెంబర్ 2015 అలా దొంగతనం చేసి ఎక్కడో షాప్ లో తాగుతుంటే చాలా డిస్టర్బెన్స్ వచ్చిందంట మనసులో. అది నాకు ఆ రోజు ఒక ఆధ్యాత్మిక అనుభవం జరిగిందని నేను చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మొదటిసారి దేవుడా, నా వల్ల కాదు, నువ్వు నాకు సహాయం చేయి అని మనస్ఫూర్తిగా అడిగింది. అడిగితే నెక్స్ట్ డే ఏంటంటే ఈసారి నుంచి ఏం చేద్దాం అంటే అది చేయడానికి రెడీ అయిపోయింది. ఇంతకుముందు అంతా వచ్చేదాన్ని కానీ ఏంటి ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ వచ్చి ఏదో యాక్ట్ చేసేదాన్ని, సోబర్గా ఉండాలి అని. ఆ, పెద్దగా సీరియస్నెస్ ఉండేది కాదు. వెళ్ళి దాని తర్వాత ఏంటంటే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి తాగేది. సో ఈసారి ఏమైంది, ఈసారి ఆ, ఏంటంటే పూర్తిగా ఇంకా విసుగొచ్చింది తన జీవితం అంటే. ఆ, తను చాలా డేంజర్ లో పడటం, అస్తమాటు తాగటం, ఎవరితో కూర్చుంటున్నానో తెలియకపోవటం, ఆ, ఈ ఈ గోల్ అంతా విసుగొచ్చింది. ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇంకా. ఉమ్, అని చెప్పి ప్రార్థన చేస్తే నెక్స్ట్ డే ఒక రీహాబ్ సెంటర్ అని తీసుకుంది. ఆ, మామూలుగా తీసుకోరు, అయితే లక్కీగా తీసుకుంది, ఎందుకంటే రిపీటెడ్ గా వస్తుంటే తీసుకోరు. ఆ, తీసుకుని ఈసారి ఏంటంటే తేడా, నువ్వేం చెప్తే అది చేస్తాను. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ప్రతిసారి ఏం చేస్తున్నాను, రియాజ్ సెంటర్లో 2-3 రోజులు ఉండి బయటకు వచ్చేస్తున్నాను, ఈసారి నువ్వు ఏం చెప్తే అది చేస్తున్నాను అంటే 28 రోజులు ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళు అని చెప్పి ఒక వేరే చోటకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి, ఆ, వేరే చోటకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే 28 రోజులు కూడా ఏం చెప్తే అది చేసింది. దాని తర్వాత ఏఏలోకి వచ్చి ఫస్ట్ స్పాన్సర్ తీసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ 10 సంవత్సరాలు ఆ స్పాన్సర్ తోటే ప్రయాణం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా మళ్ళీ నేను తాగాల్సిన అవసరం రాలేదు. ఆ, ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను స్టెప్స్ కూడా చేయటం మొదలు పెట్టింది, ఏం చెప్తుందో ఎన్ని చేయటం మొదలు పెట్టి. సో దాని గురించే మాట్లాడుతున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ అండి. So after that, I, I'm sorry, I gotta. After that, I began to listen, and it was very hard for me to hear um, what my sponsor was saying to me. My mind was always really racy, and that was a result of the drugs and alcohol I was using. And when I came in here, I felt that I wanted this program, but I didn't know how to say I don't know something or I don't understand. So for a while, I pretended to understand, and then one day I was praying and I said, God, I really don't understand what these people are saying. I don't know what this means. And it was so easy for me to tell my sponsor, I don't understand. I don't know what you mean. And that took a minute for me to do because I had just such a big ego. I wanted people to think I knew something, but I realized that I was suffering because I didn't know and I wasn't saying that I didn't know. But that first word, we, it started to make sense to me. Like
I don't have to do this by myself. I don't have to know everything. That there was people in AA that's been here before me, and they were willing to help. And I need to allow them to help me because I didn't know. And I'm so grateful that that was instilled in me to share me not knowing, and that opened the door for me to allow them to teach me, and I'm so thankful for that. And the first step, I knew that I was powerless over alcohol and that my life was unmanageable. I was constantly being evicted, constantly drinking and using other substances, and um, I didn't fight that first step. Um, and in not fighting that, it gave me power, power of choice, and I'm so thankful for that. And I wanted to be an Alcoholics Anonymous. I wanted what I saw people with. They were happy, they were clean, their hair was clean, they had on clean clothes, things that I had put to the wayside. Like I wasn't bathing regularly. Um, or wearing clean clothes. I used to smell the clothes to see which ones I could rewear. I just did not. My morals and standards for living had gone to the wayside. And when I went to that recovery home, I learned to wash my clothes, change my linen, make my bed, brush my teeth, prepare food, things that the values that were instilled in me when I put alcohol in my body, they left. So I had to learn how to live again. So it was no problem for me um, to do those things. Once I started doing them, I started building self esteem. I didn't know that, but I started building self esteem, and um, I'm so grateful for the people that was there when I got to the treatment place, when I got to the 28 day, when I got to the recovery home. These people were showing me how to live. I'm sorry. They were showing me how to live um, Let without me the use of translate that. alcohol. Yeah, Okay, translate why. yeah. Thank you. Okay. Uh-huh. సో ఏంటంటే ఈవిడి మొదటి సోపానం చాలా ఈజీ ఉండింది ఆవిడకి. ఎందుకంటే ఆవిడకి కంప్లీట్ గా తెలుసు ఆవిడ But కంప్లీట్ not గా only to పవర్లెస్ త్రాగుడు ముందు. yeah, ఆ ఆ, జీవితం ఏమో India. అస్తవ్యస్తమైంది He అని translated. చెప్పి ఆ I didn't get the chance to do nothing. సో అది అర్థమైంది ఆవిడ కంప్లీట్ గా అర్థమయ్యి ఆ ఏంటంటే అవి దాంతో కొంచెం పవర్ వచ్చింది. ఆ కంప్లీట్ ఓటమి ఒప్పుకున్నాక జీవితం ఎందుకు అస్తవ్యస్తమైంది, ఒక చోట ఉండట్లేదు, అదే బేసిక్ గా త్రాగుడేమో ఆపలా పోతుంది. జీవితం అంతా కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ చల్లా చెదరైపోయింది. ఒక ఇంట్లోంచి ఇంకొక ఇంట్లోంచి తోసేస్తున్నారు ఈయన బయటికి. ఎవిక్షన్స్. నేను అదే తిరగకూడని వాళ్ళతో తిరుగుతున్నాను. ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఏంటంటే నాకు స్టార్టింగ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చెప్తారంటే వినమని చెప్తారు. ఇను సో దట్ ఏంటంటే నేర్చుకుంటాను. ఈవిడ మైండ్ ఎప్పుడు రేస్ అవుతూ ఉండేది, ఎందుకంటే తను చేసిన మందు వల్ల, ఇతర మానవ ద్రవ్యాల వల్ల. సో వినటం చాలా కష్టంగా ఉండేది. అర్థమైపోయినట్టు నటించేదాన్ని. చాలా రోజుల తర్వాత ఓ రోజు దేవుడికి ప్రార్థన చేశాను. ఏం నాకు ఇది చెప్పేది ఏమో అర్థం కావట్లేదు. ఆ, అప్పుడు నాకు ధైర్యం వచ్చింది స్పాన్సర్ని వెళ్ళి అడగడానికి. నేను చెప్పడానికి నాకు అర్థం కావట్లేదు. నా ఈగో అలాంటిది. నా ఈగో అలాగా ఏంటంటే నాకు అర్థం కావట్లేదు, నాకు తెలియదు అని చెప్పనే వాళ్ళు. అలాంటి ఈగో నాది. సో మెల్లిగా అర్థం అవటం కూడా మొదలు పెట్టిన ప్రోగ్రామ్ ఏం చెప్తున్నారు అని చెప్పి.
ఇంతకుముందు మెల్లిగా నా సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ కూడా పెరగటం మొదలు పెట్టింది చిన్న చిన్న పనులతోటి. ఏంటంటే మామూలు పనులు, స్నానం చేసి రావటం, కంపు బట్టలు వేసుకోకుండా ఉతికిన బట్టలు వేసుకోవటం, ఇవన్నీ చేసేదాన్ని కాదు. ఇంతకుముందు తాగేటప్పుడు ఏ ఏ ఏ బట్టలు వాసన ఎక్కువ రావట్లేదో ఆ బట్టలు వేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. బేసిక్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే నాలో తాగుడు పడిందో ఆ రోజే నాకు నేర్పించిన బేసిక్ విలువలన్నీ కూడా గాలిలోకి వెళ్ళిపోయింది. సో అవన్నీ, ఆ బేసిక్ విలువలు మళ్ళీ రావటం మొదలు పెట్టాక నాకు సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ పెరగటం మొదలు పెట్టిందని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్, డెనిస్. Okay. And so once I got immaculated, like I say, to the recovery home, I felt different because I was the only African American there, and it was the rest was Caucasian, and I felt treated different. But I wanted to stay sober more than I wanted to look at the differences of nationalities. But I would call my sponsor and I would let them know I'm not being treated fairly here, and um, it was a lot of prejudice, but it was my first time experiencing prejudice before. And I wanted to stay sober. At this point, I knew I wanted to stay sober. So I stayed there. And I remember my sponsor telling me, you can look for another recovery home. Um, and that's what I did. I looked for another recovery home after being there maybe 6 or 7 months. I found another place, and I felt like I was treated fairly there. I went in there with the attitude of wanting to be sober, and I adjusted to that recovery home. And my sobriety was still moving. I was going to outside meetings with the women in the house. I started to make friends and feel a part of. And so I continued on the journey. And what's so amazing to me is that I was doing my step work. I before leaving the other recovery home, I had taken my fourth step, so I had a little bit of a glimpse of who I was becoming, but I hadn't became that person yet, and so I was still struggling in areas, not being honest. When I say that, I mean not telling it all. Like I did my fifth step, and I remember one thing I didn't share, and I remember people saying like, you need to share, tell it all so you don't drink again. And I think I shared that later, after being in the program a little bit. But I was always trying to be a better person. And at this time in my sobriety, like my family was in my life. I had taken them through so much coming in and out of the program, and every recovery home and treatment center they was visiting me and bringing items to me and bringing food for the whole group. And because they were happy, they were proud, they didn't have to worry about where I was, because I was always um, missing in action, as I was said. Like I was too ashamed to tell them that I didn't have anywhere to live. So I would be in and out of different houses, sleeping on people's couches. I would be too ashamed to call my family. They wouldn't hear from me for months at a time. They didn't know if I was dead or alive. So whenever I called them, they were always happy to hear from me because it decreased their fear. And I understand that today. So going through all of that and being sober one day at a time and taking the suggestions, um, my life started to change. Um, I began to work and be a productive member of society, something that I longed for. I didn't want to be an alcoholic and a drug addict. I never said to myself, like, when I grow up, that's what I'm going to be.
I wanted to be a productive member of society. I just didn't know how to go about doing that. And that's what Alcoholics Anonymous gave me. It Okay, gave me a life let me translate. trans. Thank you, thank you. Okay. So what Okay. I'll do is I'll just raise my hand on Zoom like this so that you see that, Yes. Okay. All right. Thank you. Uh-huh. సో ఏమైంది ఇది మెల్లిగా అర్థం అవటం మొదలు పెట్టింది. మెల్లిగా ఏంటంటే అక్కడ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయాక అక్కడ అమెరికాలో రికవరీ హోమ్లను ఉంటాయి. ఏంటంటే అక్కడ అద్దె తక్కువ ఉంటుంది, కాకపోతే అక్కడ మీరు తాకూడదు, మీటింగ్ వెళ్ళాలి అని కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. హోమ్ బట్టి ఆ, అద్దె తక్కువగా ఉంటుంది, అక్కడ అందరూ రికవరీ అయ్యే మెంబర్సే రెంట్కి తీసుకొని ఉంటారు. సో అలాంటి రికవరీ హోమ్కి వెళ్ళాను నేను. అప్పటికే స్పాన్సర్ తోటి మాట్లాడుతున్నాను, స్పాన్సర్ తీసుకుని ప్రోగ్రామ్ చేయటం మొదలు పెట్టాను. మెల్లిగా ఏమైందంటే ఆ ఇది కాకపోతే అక్కడ నేను ఒక్కదాన్నే నల్ల అమ్మాయిని, మిగతా వాళ్ళందరూ తెల్లవాళ్ళు. సో నాకు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండేది అక్కడ. ఏంటంటే కొంచెం కనిపించేది ప్రెజుడిస్ అంటే, ఆ అంటే ముందే నేను ఎలా ఉంటాను, నేను నల్లదాని అమ్మాయిని కాదు, నేను ఎలా ప్రవర్తిస్తాను, ముందే వాళ్ళకి భావాలు ఉండేవి నా మీద. నన్ను కొంచెం వేరేగా చూసేవారు, అది నాకు నచ్చేది కాదు. సో ఇది చెప్పాను నా స్పాన్సర్ కి, ఇలా అనిపిస్తుంది అంటే కొత్త రికవరీ హోమ్ చూసుకో అన్నాను. ఆల్మోస్ట్ 6 నెలల్లో ఎంతో పైనే ఉన్నాను ఈ రికవరీ హోమ్ లో. ఇప్పటి కరెక్ట్ గా రికవరీ హోమ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేసరికి 4వ సోపానం అయిపోయింది. సో నాకు కొంచెం తెలుసు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను, నేను ఎలా మారాలి. ఇదంతా కూడా నేను మారాలి అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఆ, ముందుకు నడుద్దాం అని ప్రయత్నిస్తున్నా. 5వ సోపానం అదే కొత్త రికవరీ హోమ్ లో బాగానే అడ్జస్ట్ అయిపోయాను. వాళ్ళ రూల్స్ ప్రకారం అన్ని నీట్ గా అన్ని అడ్జస్ట్ అయ్యాను, అంతా బాగానే ఉండింది. 5వ సోపానం కూడా చేయటం జరిగింది. అయితే నా అబద్ధాలు ఇంకా తగ్గటం, మెల్లిగా తగ్గటం ఏంటి, ఎందుకంటే 5వ సోపానంలో కూడా ఓ విషయం దాశాను మా స్పాన్సర్ దగ్గర. చాలా మంది చెప్పారు నాకు, విషయం దాస్తే నువ్వు మళ్ళీ తిరిగి తాగేస్తావు అని చెప్పి. అది కూడా మళ్ళీ ఆ విషయం కొన్ని రోజులు చెప్పటం జరిగింది మా స్పాన్సర్ కి. ఆ ఆ, ఎన్ని విషయాలు ఓపెన్ గా చెప్పటం జరిగింది. మెల్లిగా నా ఆనెస్టీ కూడా పెరగటం మొదలు పెట్టింది. ఈ లోపు ఏంటంటే మా ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ చాలా చుక్కలు చూపించాను. అదే మాట్లాడితే ప్రోగ్రామ్ రావటం, బయటకు పోవటం, మళ్ళీ రావటం, బయటకు పోవటం, చాలా చుక్కలు చూపించాను. సో ఇప్పుడు కొంచెం హ్యాపీగా ఉన్నారు. అబ్బా, ఏదో ఒకటిలే ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటుందని కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది వాళ్ళకి. ఆ సో మెల్లిగా ఏంటంటే అప్పటికే రికవరీ హోమ్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ చేసుకున్నాను, మీటింగ్లకి వెళ్తున్నాను రోజు. ఆహా. సో ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను. సో ఎన్ని నడుస్తున్నాయి, ఏలో నడవాల్సినవి ఏంటి, నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నా. ఆ మెల్లిగా ఉద్యోగం చేసే కెపాసిటీ వచ్చింది. నేను ఎవరో కూడా చిన్నప్పుడు నువ్వేమవుతావంటే త్రాగుబోతూ డ్రగ్ అడిక్ట్ అవుతానని ఎవరు చెప్పరు. నాకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి ఈ సమాజంలో ఒక ప్రొడక్టివ్ మెంబర్ గా ఉండాలి అని అనుకుంటాం. అలాగే అనుకున్నాను. సో కథ నాకు అది ఇచ్చింది నాకు అని చెప్తున్నా. ప్లీజ్ గో హెడ్ డెనీస్. Thank you. So as I stated, being in a recovery home gave me a sense of belongingness, and being able to identify with other women trying to get sober and stay sober. It really helped me. So my sponsor would come to the recovery home and take me out, and we would do step work. And as a result of that, I started seeing that life really was a good thing. Like living, getting up in the morning, praying, bathing, um, having responsibilities in a sobriety house. Um, we had chores and, just everything to help me to adapt to being a responsible human being, going to work. Um, I started liking all these things and I continued to do them a day at a time. And as a result, my life began to change. So I I continued on this journey, and then I started to
get other opportunities as a result of being in this program. And one of the opportunities I got was to go back to those same places and do service work. You know, the treatment centers that I frequented, coming in and out. I got an opportunity to work in a treatment center, and God gave me an opportunity. Every other Wednesday, I go to the same treatment center that I was in and take a meeting to the patients that are there. And He also gave me an opportunity to be of service with the recovery homes. I got a chance to manage a sober living house with, I think there was 14 women there, and that was challenging. But when I look back and see that it was God who gave me that opportunity, and also um, to be able to live there and share my experience, strength and hope with those ladies. That was an amazing opportunity that was God given to me. I stayed there for a year and a half, doing that job, and was able to give back to Alcoholics Anonymous. That had, because they gave me so much. The fact that they gave me an opportunity to come in and out for 20 years. They didn't say, don't come back here. You've been here too much. You should have gotten it now. They didn't say any of that. They just continued to welcome me with open arms. And I'm so thankful for that. And to this day, sometimes I don't feel like going to meetings. And I'm just grateful. And the spirituality part of the program amazes me because I feel that that's how I connect with other people, spirit to spirit. Translate. థ్యాంక్ యూ. రైట్. సో ఏంటంటే ఇది రికవరీ హోమ్ లో ఉంటూ ఫ్రెండ్స్ చేసుకుని ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ మా స్పాన్సర్ వచ్చేది అప్పుడప్పుడు నన్ను ఎక్కించుకుని వెళ్ళి స్టెప్ వర్క్ చేసేవాళ్ళం బయట కూర్చుని. ఆ, మెల్లిగా ఉద్యోగం చేస్తూ మెల్లిగా లైఫ్ మారటం మొదలు పెట్టింది. లైఫ్ గుడ్ అయింది, బాగుండింది లైఫ్. ఎందుకంటే ఆ, నేను ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ నేను చెయ్యాల్సిన పనులన్నీ సజెషన్స్ తీసుకుని అన్ని చేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు దేవుడు కూడా చాలా ఆపర్చునిటీలు ఇచ్చాడు. ఏంటంటే ఆ, నేను ఎక్కడైతే అదే రికవరీ హోమ్ లో సో నేను రికవర్ అయ్యాను అక్కడికే ప్రతి ఆల్టర్నేట్ బుధవారం ఏ మీటింగ్ తీసుకెళ్ళటం. ఇంకో రికవరీ హోమ్ లో ఉద్యోగం వచ్చింది. ఆ రికవరీ ఒకసారి అయితే 14 మందినో తాగుబోతులు లేడీస్ ని మేనేజ్ చేయటం ఆ రికవరీ హోమ్ లో కష్టంగా ఉండేది. అయితే చాలా నేర్చుకున్నాను. ఆ అవకాశాలు ఇచ్చినందుకు దేవుడికి కృతజ్ఞత. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ లో ఆ, ఇవన్నీ చేయటం వల్ల మెల్లిగా నా జీవితం మారుతూ వస్తాం వల్ల బతకటం ఆనందంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఆధ్యాత్మికత గురించి వస్తే అంటూ చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డెనిస్. Thank you. So one thing that really touched my heart was like the spirituality of this program. Like I don't know how it works, but I do know that being connected with other alcoholics has changed my life. And I feel that we connect spirit to spirit. And the book tells me it's a spiritual program. The steps are spiritual in nature. There's spiritual principles behind the steps. Everything is spiritual. But I never really got that piece of the program for a long time. Um,
I was always seeking God. I always felt I knew God. I used to talk to God as a child. And then the book even says, and every woman, man, boy, and girl is the fundamental idea of God. The house I grew up in sometimes was chaotic. And I used to pray. I used to pray like for my mother's my mother married a guy and he was a physically abusive. And I used to start praying that I hope he doesn't come home and fight my mother. Like, God, please help us. I used to get my brothers and sisters and we would prepare. I'm the oldest and I would take it as my duty to get them out of the house when he would come home drunk and fight my mother. So um I knew of God. I knew that there was something because I would talk to that something, right? And then coming here and they said, find a God of your understanding. It wasn't hard for me because I knew that there was something. And I called that something God. And today I still do call it God, call him God. And I thought that was the beauty of this program that you could find a power greater than yourself and call it what you like. So it was no way out. I mean, that's a really great thing where you could choose this power and call it whatever you like. And I'm so thankful for that. Um, and that power has guided me since day one. Um, Even when I was running back and forth for 20 years, that power kept me until I was able to make a decision. Um, and I don't always like to take credit because I think God intervened and gave me the spirit of wanting to stay and gave me an opportunity. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో ఇది ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రామ్ అంటారు. అసలు అంతా ఆధ్యాత్మికతే ప్రోగ్రామ్ లో. ఆధ్యాత్మిక సూత్రాలు, ఈ స్టెప్స్ ఆధ్యాత్మికత, ఆ, మొత్తం ఆ బుక్ అంతా ఆధ్యాత్మికత గురించే మాట్లాడుతుంది. నాకు అది చాలా రోజులు అర్థం కాల. అసలు దేవుడు అంటేనే అర్థం కాలేదు. చాలా రోజులు పట్టింది నాకు ఇదంతా అర్థం కాలేదు. దేవుడి విషయానికి వస్తే అంటే మామూలుగా ఇతరులు తాగుబోతులు కలిపితేనే మన కనెక్షన్ ఆధ్యాత్మిక కనెక్షన్. మనం ఆత్మలు కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. స్పిరిట్ అన్నారు అది. సో ఆ స్పిరిట్ కనెక్షన్ ఉంటుంది మనకి. ఒక త్రాగుబోతుకి ఇంకో త్రాగుబోతు. సో మీ అందరితో కలిస్తేనే నా ఆధ్యాత్మికత పెరిగింది. చిన్నప్పుడు కూడా దేవుడు నమ్మేదాన్ని నేను, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ప్రేయర్లు అయితే ఎప్పుడు చేసేదాన్ని. మా అమ్మగారు వాళ్ళ అదే ఆయన ఆ, చాలా అబ్యూజివ్, అంటే వచ్చి తాగేసి వచ్చి కొట్టేవాడు మా అమ్మగారు. అప్పుడే నేను ప్రార్థన చేసేవాడిని, అంటే దేవుడా ఈరోజు ఆయన దెబ్బల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడు. ఆ, నేనే అందరికంటే పెద్దదాన్ని. సో నేనే అప్పుడు అందరిని తీసుకుని ఇంట్లో నా చెల్లెల్ని తమ్ముల్ని బయటకు వచ్చేదాన్ని ఆ టైంలో, ఆయన ఇంటికి వచ్చే టైంకి. సో నన్ను నేను 20 ఏళ్ళు బయటికి లోపలికి తిరుగుతున్నా. మొత్తానికి ఓ రోజు ఆయన ఇంటర్వ్యూని అయ్యాడు. అంటే బాబు ఇంకా చాలులేవు అని చెప్పి, ఎందుకంటే నేను క్రెడిట్ తీసుకోవటం నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడు. ఆయన ఇంటర్వెన్షన్ తోటి, ఆయన పవర్ తోటి నడుచుకుంటూ వచ్చాను నేను. ఫైనల్ గా ఇంటర్వ్యూని అయినా నా లోపల వాడు. అదే బ్యూటీ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే, నువ్వు ఎవరినైనా ఏ పవర్ అయితే అలా నన్ను ఇంటర్వ్యూన్ అయిందో, లేకపోతే ఏ పవర్ అయితే నా చిన్నప్పుడు ప్రార్థనలకి నన్ను కొట్టే దాని నుంచి కాపాడిందో, ఆ పవరే నేను దేవుడు అని పిలుస్తాను. అదే ప్రోగ్రామ్ లో బ్యూటీ ఏంటంటే, నీ ఇష్టం ఎవరినైనా తీసుకోవచ్చు దేవుడి కింద, ఏ పవర్నైనా దేవుడు అనుకోవచ్చు. అది అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ డెనీ. Thank you. So I'm just grateful for the opportunity to be in a program
that is actually a design for living for a person who had no idea what it was like to live a wholesome, productive life and be a productive member of society. This is such a big deal to me, um, from the way I was raised, and then I lost my morals and beliefs and everything and picked up alcohol and drugs. And then to be placed in a position to relearn things all over again. Uh, I'm truly grateful. I can't express the gratitude that I have for Alcoholics Anonymous, for the God of my understanding, for sponsorship, for the steps. It's all a spiritual journey, and I'm so grateful to be a part of something that's spiritual. Um, and it gives me an opportunity to grow. And every day I get to grow a little bit more. And I'm so thankful to God, for saving my life, and just, I mean, in spite of all the things I've been through, I'm grateful I went through those things because I've been gifted this program. And thank you so much for asking me to speak and for allowing me to share my journey with you. Um, and I'll Thank keep you. coming back. Thank you. Let me translate that. సో ఈ అసలు ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ మొత్తం ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రామ్. ఆధ్యాత్మికత దేవుడే ఉన్నారు. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ హయ్యర్ పవర్ అనొచ్చు, దేవుడు అనొచ్చు, ఒక పవర్ అనుకోవచ్చు. ఆ, ఈ మీలాంటి మిత్రులకి, ఆ స్పాన్సర్షిప్ ప్రాసెస్ కి, అదే ఆధ్యాత్మికత. ఈ 12 సోపానాలకి, ఈ ప్రోగ్రామ్ కి చాలా కృతజ్ఞతతో ఉన్నాను. చాలా కృతజ్ఞత, ముఖ్యంగా నా భగవంతుడు. ఆ, ఎందుకంటే నాకు చాలా జరిగి ఉండొచ్చు. ఆ, కాకపోతే అవన్నీ కూడా నేర్చుకోవడానికి పనికొచ్చు, నన్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి. దానికి కూడా నేను కృతజ్ఞత. ఎందుకంటే ఒక కంప్లీట్ గా కూలిపోయిన ఆల్కహాలిక్, డ్రగ్ అడిక్ట్ కి మళ్ళీ ఈరోజు సొసైటీలో ఉపయోగపడేలాగా, మళ్ళీ జీవించగలిగేలాగా ఆ, తయారు చేసిన ఆధ్యాత్మిక ప్రోగ్రామ్. సో ఒకరోజు చొప్పున కొంచెం కొంచెంగా ఎదుగుతూ ఆధ్యాత్మికతలో ముందుకు సాగుతూ వెళ్తున్నాం. ఆ, దీనికి నేను కృతజ్ఞురాలి. మీరు నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు కూడా కృతజ్ఞత చెప్తూ మళ్ళీ వస్తాను నేను. కీప్ కమింగ్ బ్యాక్ అంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, డెనీస్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూ